adịla njikere ịhazi ntụliaka bekee kpọrọ supplementary election n'okpuru ọchịchị Oji River. Ụlọ ọrụ IFAD na mkpọbiri achịkọba n'ọgbakọ nkụzi ga-ewulite ọnọdụ edumeri n'ala Igbo. Anyị nwere akụkọ na nzukọ omebe iwu ala anyị eziga n'akwụkwọ iwu gbasara ụlọ ọrụ Peace Corps ka onye isi ala binye aka. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara NTA Enugu. Udo dịrị gị onye ọma nọnyere anyị n'aka ụwa nke taa. Gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Achiagha. Ụlọ ọrụ INEC ekwuo na ha adịla njikere maka ya bụ mmegharị ntụliaka a ga-eme n'okpuru ọchịchị Oji River. Onye isi ngalaba na-akụzi maka ntụliaka na ụlọ ọrụ INEC dị n'Enugu bụ Maazị Rex Achụime gwara ndị nta akụkọ nke a n'Enugu. Ụlọ ọrụ INEC nọrọ n'oge gara aga tinye ụbọchị Satọde bụ abalị 15 nke ọnwa Eprel dịka ụbọchị a ga-emegharị ya bụ ntụliaka n'otu mpaghara dị n'Oji River ka emechara ntụliaka abalị 18 nke ọnwa Maachị afọ a. Dịka otu n'ime isi nsekpu nte ejiri hiwe amụma VCDP site n'iwulite ma guzobe ndị ọrụ ugbo nọgasị n'ime ime obodo, ụlọ ọrụ nke a dị n'aka n'ala anyị akpọrọ International Fund for Agricultural Development IFAD achịkọba n'ọgbakọ nkụzi n'Enugu maka ndị mpaghara South East sonyere na ya bụ amụma. Gere akụkọ a n'uju. Bụ amụma ọrụ ubi na-ewulite ọnọdụ osikapa na akpụ iji kwalite akụnụba ma nweta nri na ụbara n'etiti ndị nọ n'ime ime obodo. Kọmishọna okwu ọrụ ubi dị n'aka na steeti Enugu kwuru na ya bụ ọgbakọ gbadoro ụkwụ n'ịchọpụta usoro bụ ịgba nke ga-eguzobe ọnọdụ ọrụ ugbo n'ụzọ pụrụ iche n'ala Igbo. N'akwụkwọ ozi gbadoro ụkwụ n'ihe nrite nakwa mkpa amụma VCDP gburu na steeti Enugu, Ebonyi na nke Anambra, onye ji ọkwa steeti project coordinator na steeti Enugu bụ Dọkịta Edward Isiwu kwuru na ya bụ amụma ọrụ agbanyela mgbọrọgwụ n'ihicha ụmụ ogbenye anya mmiri ọkachasị n'ime ime obodo. Ndị nwere agba na ngalaba ọrụ ubi kwuru hoha na ọgbakọ ahụ gbasara ndị nwere ọgụgụ isi iji chọpụta usoro ga-enye aka na iwulite ọnọdụ ọrụ ugbo maka ọdịmma ọhaneze. Ndị sonyere n'ọgbakọ ịkwalite ọnọdụ ọrụ ugbo ahụ mechara kparịta ụbụbọ n'uju ma gosipụta echiche obi ha site n'edemede ga-eme ka ọnọdụ ọrụ ugbo bụrụ oji anya lere na mpaghara ala Igbo. N'Enugu, ụlọ nzukọ omebe iwu ala anyị a ezigarala onye isi ala akwụkwọ ka o binye aka na amụma ọrụ udo ahụ akpọrọ Nigeria Peace Corps na bekee. Nke a bụ nke ụlọ nzukọ sineti nakwa nke omebe iwu nnọchiteanya ala anyị lebachara anya na ya. Ọ bụ onye ozi Clark ụlọ nzukọ omebe iwu bụ Sani Tambuwal zigara onye isi ala ya bụ akwụkwọ dịka ndị nta akụkọ siri dee ya. Ha nọrọ n'izu ụka a dee akwụkwọ degara ụlọ ọrụ ahụ nke ha na-ekwu bara n'aka onye isi ala bụ Muhammadu Buhari dịka akwụkwọ iwu ala anyị emegharị n'afọ 1999 siri kwu. A na-atụ anya na onye isi ala ga-ebinye aka na ya bụ akwụkwọ tupu ọnwa Mee abanye n'abalị 11 nke ga-eme ya otu ọnwa a na-enye maka ozi dị otu a. Ọ bụrụ na ebinye aka na ya bụ akwụkwọ akpụ n'ọnụ nke na-arụ ọrụ kamgbe afọ ole na ole gara aga, ọ ga-anọzi dịka ụlọ ọrụ gọọmenti etiti n'ala anyị. A chọpụtala ụgbọala ịgba oke ọsọ dịka otu n'ime ihe ndị na-ebute mberede n'okporo ụzọ. Ndị ọkachamara na-adụzi ọhaneze ọdụ ka ha na-erubere iwu na-achị okporo ụzọ isi iji benata ọdachi. Gere akụkọ a n'ọnụ Chinenye Nwoye. Ịkwụ ụgbọala bụ iburu ụgbọala si otu ebe jee n'ebe ọzọ tupu mmadụ amalite ịkwụ ụgbọala, ọkachasị n'okporo ụzọ awara awara. A tụrụ anya na onye ahụ ga-agabiga ọzụzụ fie isaa n'anya ma hibe isi nye iwu okporo ụzọ. Ụfọdụ ihe onye ọbụla na-akwọ ụgbọala kwesịrị igbochi
bụ ịgbawa awawa n'okporo ụzọ. Atụrụ anya na ụgbọala ga na-agba 100 kilomita n'otu awa. Ọ bụ nke a mere ndị ụlọọrụ Federal Road Safety Commission jiri nye ndị ọkwọ ụgbọala ọkachasị ndị nke mkpata ego iwu ka ha tinye akụrụngwa akpọrọ speed limit device n'ụgbọala ha, ka ọ ga-abụ ha gbafewe kilomita ole ha kwesịrị ịgba, ụgbọala ha ahụ ejiri aka ya kwụsị onwe ya. Ọ dọrọ necessary drive ịgbacha 180 ahụ because ijiri nwayọ agba onye ahụ chọkwa omerụ ahụ nwayọ. Ọ dọrọ mma drive ịgbacha the speedometer na moto like this one now because of the accident organic code gear, so ịgbagide speed now ruo ihe dịka 100 or return kwa ọ ma ngafe 100 like this motor now. Ihe mberede okporo ụzọ mere n'ogologo ụzọ Ituku Ọzala dị n'Enugu, nke mere ụbọchị Easter, nakwa nke mere n'ogologo ụzọ CBN dị n'akụkụ Transekulu, tinyekwara nke mere n'okporo ụzọ Abakaliki, bụkwa nke tachara isi ndị mmadụ, bụcha oke ịgba wawawa n'ụzọ ka a sịrị butechere ha. Ọ bụzi nke a ka ndị nwere oke ji ayọ ndị ọkwọ ụgbọala ka ha jirikene ya nwayọọ, maka na akwa onye dị ndụ bụ onye gbara first. N'Enugu, abụ m Chinenye Nwoyi. Ọ bụ akụkọ ahụ ka eji apịachi akụkọ ụwa nke uhuchi taa, mana tupu m binye gere isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Ụlọ ọrụ INEC adịla njikere ịhazi ntụliaka bekee kpọrọ supplementary election n'okpuru ọchịchị Oji River. Ụlọ ọrụ IFAD na nkenke achịkọba n'ọgbakọ nkụzi nke ga-ewulite ọnọdụ erimeri n'ala Igbo. Anyị mekwara ka ịmata na ụlọ nzukọ omebe iwu ala anyị eziga n'akwụkwọ iwu gbasara ụlọ ọrụ Nigeria Peace Corps ka onye isi ala binye aka na ya. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Kachibo. Top stories on the news. INEC sets for supplementary election in Enugu State. IFAD organizes regional consultative workshop to boost food production. Also on the news tonight, NAS forward bill on Nigeria Peace Corps to President for assent. Remember, you can also watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. My name is Comfort Ayim with the details. The Independent National Electoral Commission, INEC, says it has made adequate preparations and arrangements for the April 15 Oji River State Constituency Supplementary Election in Enugu State. Mr. Brex Achumie, the INEC head of Department Voter Education and Publicity in Enugu State, disclosed this today to newsmen in the state. It will be recalled that INEC declared Oji River State's constituency inconclusive following the inability of election to hold at a polling unit on March 18. Achumie noted that the supplementary election is no big deal with the commission since it is only a polling unit in contention. He says INEC is ready to go and believe that political parties involved are also ready. There are feelers that the outcome of the supplementary election will determine between candidates of the People's Democratic Party, PDP, and Labour Party who would win the House of Assembly seat for Oji River constituency. Meanwhile, the National Assembly has forwarded to President Muhammadu Buhari for assent the harmonized version of the bill on Nigeria Peace Corps. This was after passage by both
the Senate and the House of Representatives. The bill, the source added, were forwarded to the President for assent, one of which is expected to be retained by him, and the other two sent back to the National Assembly for further action. In line with provision of the 1999 Constitution, President Buhari is expected to assent to the bill on or before May 11, when 30 days window given for such important action must have been exploited. The bill, if assented to, the existing Peace Corps of Nigeria that had been operating on templates of voluntarism over the years will now be federal government-owned and funded agency in the name of Nigeria Peace Corps. In line with the strategic objective of fostering the economic empowerment of rural farmers through agricultural value chain, International Fund for Agricultural Development, IFAD, has organized a workshop for the participating state in the Southeast Zone. And Kelechi Ochaha brings us details of that report. VCDP is a development initiative working on rice and cassava value chains to enhance a sustainable basis income and food security of rural households. Representing the Enugu state government, the Commissioner for Agriculture harped on the need to concentrate on identifying salient factors that will result to formidable movement in agricultural sector, hence the focus of the workshop. This is a very good move by IFAD. So that's why we are here to come up with ideas, beautiful ideas that will lead us. Because we don't have any other place to go to outside agriculture. We have a chance to really make sure that we highlight food safety in what we are doing. To put in those things we feel are good, to put in especially for our region. Let us be very, very, very passionate about it. Paper presentation embedded on the success recorded by Value Chain Development Program in Enugu, Ebonyi, and Anambra states. The Enugu State Project Coordinator maintained that the program has tremendously alleviated the sufferings of the rural populace in the Southeast Zone. We do soft arrangements where the smallholders were linked to the soft and we have signed MOUs with these soft so that once we produce, be it rice, be it cassava products, to be able to take care of. Key players in the agency emphasized that the consultative forum was to have a robust experts engagement for innovative and successful ideas, leveraging on yielding efficient results in food system transformation. So we transform the food sector, agricultural and food system transformation, so they enter into these loans. So these are loans that through the federal government of Nigeria, just to ensure that we have a very robust food security in the country. The interactive workshop featured a practical section where participants presented group suggestive templates that will move the program forward. In Enugu, Kelechi Ochiaga, NTA News. Taking a break now, more reports thereafter. Do join us again. Welcome back. National Population Commission (NPC) has postponed the training of 2023 census enumerators and supervisors. Dr. Ishaku Yahaya announced the postponement in a statement on Tuesday, 12th April. The training was billed to take off on Thursday, April 13, at local government level nationwide. NPC had concluded logistics to the training and was set to invite participants before the sudden change. Meanwhile, the depletion of Nigeria workforce, especially in the medical field, has become a huge source of concern, with a doctor-to-patient ratio now at 1 to 10,000 as against the World Health Organization recommendations of 1 to 1,000. To this end, Chika Ugu takes a look at medical brain drain and its effects on Nigeria's health sector. It is no longer news that most Nigerians travel abroad either to study, to get proper health care service, or to seek for greener pastures.
But the sudden surge to travel to developed countries, especially in the health sector, is becoming worrisome. According to the Nigerian Medical Association rating, no fewer than 50 medical doctors leave the shores of the country weekly in search for greener pastures. These medical practitioners complain of poor working conditions, low income, salary areas, lack of insurance and remunerations, as well as insecurity as the biggest challenges they face in Nigeria, which explains their embarking on strike actions constantly and their quest to seek better living overseas. Nigerians have always produced the best trained doctors because we do a lot of practical work here rather than what they do, most of the theorist work they do abroad. We do practical teaching here. You go to hospital now, you want to do radiography, you want to do physiotherapy, you want to do something, you can't find them. The one you are seeing are just fresh ones. Public hospitals in the country seems to be the worst hit by this brain drain, leaving fewer specialists and health workers, a situation that is putting pressure on the available ones due to work overload and threatening the healthcare service provided. Because of lack of doctors, people die. And the effect is that people overwork themselves. Doctors are stressed, no allowance. So doctors die prematurely, young, very young. The life expectancy of a doctor has been reduced because of this. The effect of this worrisome trend is that most Nigerians have lost faith in the health sector and seek for treatments overseas, thereby also affecting the country's economy. And if this keeps occurring, you discover that probably there will be an increase in death rate. Nigerians will not have access to adequate medical services. And by and large, very soon you will start seeing our even government hospitals, private hospitals, will begin to start closing, because there are no professionals that will man that sector. The question now is, of what use is it for the government to invest so much resources and funds to train doctors only to lose them to other countries? It is therefore the views of many that governments provide conducive working environments for health workers and look beyond the minimum wage and come up with a proper welfare package to end the migration of health professionals abroad. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Excessive speed has been identified as one of the contributory factors behind road crash, and key players want road users to always observe road traffic laws and regulations to avoid preventable death. Chinenye reports. Driving is the controlled operation and movement of vehicles such as cars, motorcycles, and trucks. Permission to drive on public highways is granted based on a set of conditions being met, and drivers are required to observe established road traffic laws and regulations in every location they are applying. There are safety concerns in driving which, according to key players, include poor road conditions, overspeeding, texting while driving, among others. There is no day that they talk to passengers, they talk to commuters without stressing the point of overspeeding and use of phone while driving. You are responsible. You wouldn't be overspeeding, because even if you overspeed, the distance you cover, and those that are going at the normal speed, you reach almost the same time. I'm advising others. There's no speed more than IS 160. To avoid accidents. It was a black Easter in Enugu following the death of 15 commuters of a Toyota bus who were burnt beyond recognition when it had a head-on collision with a Mercedes-Benz truck along Ituku-Ozala Enugu-Port Harcourt Expressway. Very recently, especially during the Easter, we had very terrible, cases of, crashes that involved several deaths. The fatality rate was quite high. Another road crash involving a commercial bus and a trailer was also recorded along Abakaliki Expressway in Ebonyi State this Tuesday.
One of the major problems we are having is speed violation. If the man is not driving well, the onus is on you as a passenger to caution your driver. Oga, this overtaking you did was wrong. Please don't do it again. Oga, please don't put your head. No, see, trailer is coming. Passengers should be able to caution their drivers. I did not say distract them, but caution them when they are driving wrongly. The Federal Road Safety Commission had before now urged commercial drivers to install speed limit devices in their vehicles. It was the views of key players that motorists should put safety first when driving and observe all traffic laws and regulations to avoid preventable deaths. In Enugu, Chineyengoyi, NTN News. For latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And just before we go, another look at major stories. The Independent National Electoral Commission, INEC, has concluded plans to conduct a supplementary election in Oji River tomorrow. International Fund for Agricultural Development, IFAD, has organized a regional consultative workshop for food production in Enugu State. We also told you that National Assembly has forwarded to President Muhammad Buhari for assent the authorized version of the bill on Nigeria Peace Corps. And that's it on the news tonight. On behalf of myself and the production crew, we thank you for watching. Good night.